இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுங்க. Reshma wanted to save at least 6,500 for sending her daughter to school next year. After 12 months, she saved rupees 450 in the first month and raised her saving by 20 every next month. How much will she be able to save in next 12 months? Will she be able to send her daughter to the school next year? What value is reflected in this question? So, எவ்வளவு சேர்க்கணும் காசு? 6,500 ரூபாய். ஃபர்ஸ்ட் மாசம் ஃபர்ஸ்ட் மந்த்ல எவ்வளவு சேவ் பண்ணிருக்காங்க? ஃபர்ஸ்ட் மந்த்ல எவ்வளவு சேவ் பண்ணிருக்காங்க? rupees 450. நெக்ஸ்ட் மந்த் 470. கரெக்டா? நெக்ஸ்ட் 490 and it will goes on. So 12 மாசத்துல எவ்வளவு சேர்க்கணும்? 6,500. So S12 equal to என்ன வரும்? n by 2 2a plus n minus 1 into d. So n வந்து 12 12 மாசத்துல சேர்க்கணும். 12 by 2 first term எவ்வளவு? 450 plus 12 minus 1 into d எவ்வளவு? 20. So that becomes 6. 6 into 900 plus 220. 6 into 1120 becomes 6,720. So அவங்க எவ்வளவு சேவ் பண்ணிருக்காங்க? 6,720. அவங்களுக்கு எவ்வளவு தேவைப்படுது? 6,500 தான். So how much will she be able to save in next 12 months? 6,720. Will she able to send her daughter to the school next year? Yes. 6,750 வராது. 6,720 வரும். Yes, she will be able to send her daughter to school. என்ன observation, என்ன reflect ஆகுது? What value is reflected in this question? என்ன எழுதுவீங்க இதுக்கு? Regular saving will minimize the problem daily lifeல. சரிங்களா? Next question பாருங்க. The houses in row are numbered consecutively from 1 to 49. Show that there exists a value of x such that the sum of numbers of houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the numbers of houses following x. என்ன சொல்ல வராங்க? 1 to 49 சில houses இருக்கு. நம்பர் பண்ணிருக்காங்க 1 2 3 டாட் டாட் till x. அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு? till 49 வரைக்கும். கரெக்டா? So x-க்கு முன்னாடி என்ன வரும்? x-க்கு முன்னாடி என்ன வேல்யூ வரும்? x minus 1. x-க்கு அப்புறம் x plus 1. கரெக்டுங்களா? என்ன சொல்லியிருக்காங்க? The sum of number of houses precedingனா இதுதானே preceding is equal to the sum of number of houses following x. இது following. So s இங்க என்ன வரும்? 1 plus 2 plus 3 plus till இது வரைக்கும் x. Following என்ன வரும்? s equal to x plus 1 plus x plus 2 dot dot till 49. ரெண்டுமே equal. கரெக்டா? So I can write எத்தனை நம்பர் இருக்கு? இங்க கடைசி நம்பர் என்ன? x minus 1, சாரி. அது டோட்டல் 49 இருக்கு. பட் 1ல இருந்து எடுத்து x minus 1 வரைக்கும் எவ்வளவு இருக்கு? எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? இப்போ லெட்ஸ் சே ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். 1 2 3 till 10 இருக்கு. எத்தனை நம்பர் இருக்கு? எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? an x minus 1. இல்ல நீங்க தப்பா புரிஞ்சுக்கிறீங்க. 1ல இருந்து 10 வரைக்கும் எத்தனை நம்பர் இருக்கு? எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? என்ன ஃபார்முலா பேசிக்கா? லெட்ஸ் சே 50ல இருந்து எடுத்து 100 வரைக்கும் எத்தனை நம்பர் இருக்கு? Sn equal to x minus 1 into x by 2, that is fine. எதுக்கு எழுதுறோம் x minus 1? அது சொல்லுங்க. லாஜிக் சொல்லுங்க. கோகுல் நீங்க வந்து nth டேர்ம் எடுக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா சொல்றீங்க. கரெக்டா? பேசிக்கா லெட்ஸ் சே 11 12
13 till 20 எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்கு? எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? லாஸ்ட் டேர்ம் மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் பிளஸ் 1, 9 plus 1 10. கரெக்டா? இங்க எத்தனை டேர்ம் இருக்கு? x minus 1 by 2. செக் பண்ணிக்கோங்க. லாஸ்ட் டேர்ம் மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் பிளஸ் 1. புரியுதா இல்லையா? n by 2 into first term plus last term. First term plus last term என்ன வருது? 1 plus x minus 1 equal to இந்த இடத்துல என்ன? First term minus last term 49 minus x minus 1 plus 1, that is 49 minus x by 2 into first term a plus l x plus 1 plus 49 x minus 1 by 2 into x 49 minus x by 2 into x plus 50. So x into x minus 1 equal to 49 minus x into x plus 50. X square minus x equal to 49x minus x square plus 49 into 50 எவ்வளோ வரும்? இல்லாட்டி அப்படியே வைங்க. 49 into 50 minus 50x. X square minus x plus x square minus 49x plus 50x equal to 49 into 50. 2x square equal to 49 into 50. I can write x square equal to 49 into 50 by 2. That is 49 into 25. X equal to root under 49 into 25. That is 7 into 5. 35. தேவையில்லை. அதான் நான் சொல்றேன். You are not going for a smart calculation. நான் இங்க மல்டிப்ளை பண்ணவே இல்லையே. புரிஞ்சுதா இல்லையா? எனி டவுட் ஹியர்? அடுத்து இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுங்க. Miss Sheila visited a store near her house and found that the glass jars are arranged one above the other in a specific pattern. On the top layer, there are 3 jars. In the next layer, there are 6 jars. In the third layer, from the top, there are 9 jars. And so on till the 8th layer. On the basis of the above information, answer the following question. Write an AP whose term represents the number of jars in different layers starting from the top. Also find the common difference. So first layer இருக்கு 3 jars. Next layer 6, then 9. It will goes on. And the common difference is 6 minus 3. 3 எழுதலாமா? Next question. Is it possible to arrange 34 jars in a layer if this pattern continues? என்ன சொல்றீங்க? Is it possible to arrange 34 jars in a layer if this pattern is continued? Let's say எனக்கு தெரியல. Let us assume in nth layer there are 34 jars. There are 34 jars. வாங்க செக் பண்ணலாம். There are 34 jars. அப்ப Tn equal to 34. A plus n minus 1 into D equal to 34. A எவ்வளோ? 3 plus n minus 1 into 3 equal to 34. So n minus 1 into 3 equal to 34 minus 3, 31. So n minus 1 equal to 31 by 3. N equal to 31 by 3 plus 1. That is 34 by 3. Number cannot be in fractions. Correct? So it is not possible. வேற என்ன question கொடுத்திருக்காங்க? If there are n numbers of rows in a layer, then find the expression for finding the total number of jars in terms of n. Hence find the S8. இப்போ Sn first எடுத்துக்கோங்க. Sn n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. n by 2 2 into first layer எவ்வளோ இருக்கு? 3 ஜாரு.
plus n minus 1 into d, common difference 3. So n by 2 into 6 plus 3n minus 3. That becomes n by 2, 3n plus 3. The 3 common எடுத்துக்கோங்க 3n by 2, n plus 1. என்ன கேட்டாங்க S8 கேட்டிருக்காங்க. S8. Just n இடத்துல 8 put பண்ணுங்க. 3 by 2 into 8 into 8 plus 1. 2, 4 times. So that becomes 12 into 9. 108. 108 தானே வருது. 248. ஹரிணி 248 சொல்லியிருக்கீங்க. Check your answer. Fourth question. Sorry, third order B. The shopkeeper added 3 jars in each layer. How many jars are there in the fifth layer from the top? இப்ப ஏபி இப்படி மாறிடுச்சு. 5 ஜார் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிருக்காங்க கரெக்டுங்களா? அப்ப 3 ஃபர்ஸ்ட் ஏபி இப்படி இருந்துச்சு 3 6 9 till 24 இருந்துச்சு. 5 ஆட் பண்ணிருக்காங்க அப்ப 8 11 14 dot dot till 29 கரெக்டா? Shopkeeper added 3 jars in each layer. Sorry, 3 jars. 5 இல்ல 3 jars. 6 9 12 till 27. Fifth லேயர்ல எவ்வளவு இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. அப்ப T5 A plus n minus 1 into D. A எவ்வளவு 6 plus 5 minus 1 into D, common difference 3. 6 plus 4 3 is 12. 12 plus 6 18. Correct, Sai Mokshita. Correct, Sanjay. Correct, Suresh. Next question, partner. An interior designer, Sana, hired 2 painters, Manam and Bhima, to make painting for our building. Both painters were asked to make 50 different painting each. The prices quoted by both the painter are given with. Manan asked for rupees 6,000 for the first painting and an increment of rupees 200 for each following painting. Bhima asked for rupees 4,000 for the first painting and an increment of rupees 400 for each painting. First question, how much money did Manan get for his 25th painting? So AP form ஆகுமா? மனன் பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளவு ஃபர்ஸ்ட் பெயிண்டிங் 6,000 and increment of 200. So பாருங்க மனன் 6,000 ஃபர்ஸ்ட்ல டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு கிரியேட் ஆகுது 200. whereas பீமாக்கு 4,000 டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு கிரியேட் ஆகுது 400. கரெக்ட். என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்கான் how much money did Manan get for his 25th painting? அப்ப T25 A plus 25 minus 1 into D. So A வந்து 6,000 plus 24 into 200, that becomes 6,000 plus 480, that becomes 4,800. So that becomes 10,800 rupees. Correct? Show your work. Okay, fine. How much money did Bhima get it all? பீமாக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும் டோட்டலா? மொத்தமா எத்தனை பெயிண்டிங் வரையறாங்க 50. அப்ப S50 கண்டுபிடிங்க. n by 2 2a plus n minus 1 into D. n இடத்துல 50 புட் பண்ணுங்க. 50 by 2 2 into first term. பீமாக்கு எவ்வளவு கிடைக்குது ஃபர்ஸ்ட் 4,000 plus 50 minus 1 into D எவ்வளவு 400. That is equal to 25 8,000 plus 49 into 400. 49 into 400 எவ்வளவு வருது 25 into 27,600 into 25. Calculate பண்ணி சொல்லுங்க எவ்வளவு வருது. That becomes how much? தப்பு. யாருமே கரெக்ட் ஆன்சர் சொல்ல. 6,90,000. The next one. If both Manan and Bhima make painting at the same pace
Find the first painting for which Bhima will get more money than Manan. இந்த பாருங்க, எத்தனாவது பெயிண்டிங்ல பீமாக்கு வந்து அதிகமா கிடைக்கும்னு கேக்குறாங்க. சரிங்களா? let's say at some point பீமாக்கும் மனனுக்கும் ஈக்குவலா அமௌண்ட் கிடைக்கும். கரெக்டா? அதுக்கு மேலதானே எக்ஸ்ட்ரா இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா ஒரு பாயிண்ட்ல மனன் அண்ட் பீமா வில் கெட் த சேம் அமௌண்ட். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல எனக்கு மனனுக்கு எவ்வளவு கிடைக்குதோ அதுல இருந்து 200 rupees எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும். பீமாக்கு வந்து 400 எக்ஸ்ட்ரா. அப்ப நெக்ஸ்ட் டைம்லயே வந்து இன்க்ரிமெண்ட் நடந்துருச்சு. பீமா வில் கெட் மோர் தென் மனம். ஸோ ஃபைண்ட் அவுட் அட் விச் பாயிண்ட் both will get the same amount. Like let's say nth paintingல எவ்வளவு இருக்கும்? 6000 plus n minus 1 into d எவ்வளவு 200 மனம்க்கு. பீமாக்கு அதுவே எவ்வளவு 4000. அதே nth paintingல n minus 1 into 400. So 6000 minus 4000 equal to n minus 1 into 400 minus n minus 1 into 200. So இது 2000. இந்த பக்கம் n minus 1 காமன் எடுங்க. 400 minus 200. So 2000 by 200 equal to n minus 1. So that becomes 10 equal to n minus 1, n equal to 10 plus 1. அப்ப 11வது பெயிண்டிங்ல வந்து ரெண்டு பேருக்குமே ஈக்குவலா தான் கிடைக்குது. கரெக்டா? அப்ப 12th பெயிண்டிங்ல தான் ஒருத்தங்களுக்கு அதிகமா கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் பார்ட் ட்ரை பண்ணுங்க. Sana friend Aarti hired Manam and Bhima to make painting for her at the same rate. As for Sana, Aarti had both painters make the same number of painting and paid them the exact same amount in total. How many painting did Aarti get each painter to make? Show your work. அப்ப ரெண்டு பேருக்குமே சம் சேமா இருக்கு. அப்ப மனன் ஓட சம் is equal to sum of amount got by எவ்வளோ? பீமா. புரிஞ்சுதா கான்செப்ட்? Do you have any doubt here? n by 2 into 2 into 6000 plus n minus 1 into 200 equal to n by 2 2 into 4000 plus n minus 1 into 400. n by 2 ரெண்டு சைட்லையும் கேன்சல் ஆகும். 12000 plus 200 into n minus 1. 8000 plus 400 comma எடுத்தோம்னா n minus 1. So 12,000 minus 8,000 equal to 400 into n minus 1 minus 200 into n minus 1. So this will become 4,000. n minus 1 common எடுத்தோம்னா 400 minus 200. That is equal to n minus 1 into 200. So 4,000 by 200 equal to n minus 1. So n minus 1 equal to 20. n equal to 20 plus 1. இப்போ 21வது பெயிண்டிங்ல வந்து ரெண்டு பேரோட சம்மும் ஈக்குவலா இருக்கும். கரெக்டுங்களா? கரெக்ட். Next question. Manpreet Kaur is a national record holder for women in the shot put discipline. Her throw of 18.86 meter at an Asian Grand Prix in 2017 is the biggest distance for an Indian female athlete. Keeping her as a role model, Sanjita is determined to earn gold in Olympics in one day. Initially, her throw reached 7.56 meter only. Being an athlete in school, she regularly practiced both in the morning and in the evening and was able to improve the distance by 9 centimeter every week. During the special camp for 15 days, she started with 40 throws and every day kept increasing the number of throws by 12 to achieve this remarkable progress. How many throws Sanjita practiced on 11th day of the camp? Oh, actually, இது வந்து PYQ ல இருந்து எடுத்து Google. So the 20 இங்க பாருங்க. So first வந்து மன்பிரீத் கௌர், அவங்களோட த்ரோ எவ்வளவு ஹையஸ்டா இருக்கு? 18.86 மீட்டர். தென் சஞ்சிதா இனிஷியலா எவ்வளவு த்ரோ பண்றாங்க? 7.56 மீட்டர்.
improve 9 centimeter over the but common difference 9 centimeter point to be noted is centimeter. So meter la mark 0.09 meter every week. 15 days she started with 40 throws. So over நாளும் 40 throw நடக்குது. And every day kept increasing. She started with 40 throws and every day kept increasing the number of throws by 12. அப்ப throws ல வந்து பாத்தீங்கன்னா first எவ்வளோ 40 with a common difference of 12. How many throws Sangeeta practiced on 11th day? அப்ப T11 A plus 11 minus 1 into D 40 plus 10 into 12 40 plus 120 that is 160. Correct? ரெண்டாவது what would be the Sangeeta throw distance at the end of 6 weeks? 6 வாரம் கழிச்சு என்ன ஆகும்? First week வந்து 7.56, அடுத்தது 0.09 மீட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. end of 6 weeks கேக்குறாங்க. So T6ல என்ன வரும்? A plus 6 minus 1 into D. First throw 7.56 plus 5 into 0.09. So 7.56 plus 0.45. So 8.01 meter. கரெக்டுங்களா? So 6 weeks அப்புறம் த்ரோ பண்ணும்போது 8.01 மீட்டர் தான் த்ரோ பண்ணியிருக்காங்க. Third question. When will she be able to achieve a throw of 11.16 meter? Let at nth throw her distance is 11.16. nth throwல நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். So Tn equal to 11.16. So A plus 11 minus 1 into D equal to, sorry, n minus 1 வரும். n minus 1 D equal to 11.16. So 7.56 plus n minus 1 D எவ்வளோ 0.09 equal to 11.16. n minus 1 into 0.09 11.16 minus 7.56. n minus 1 equal to 3.60 by 0.09. எவ்வளோ வருது 40. n equal to 41. அப்ப 41வது த்ரோல அவங்களோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளவு ஆயிரும் 11.16 மீட்டர் டச் ஆகும். கரெக்டா? How many throw did she do during the entire camp of 15 days? இப்போ மொத்தம் 15 டேஸ்ல எவ்வளவு த்ரோ அவங்க போட்டிருப்பாங்க? ஃபர்ஸ்ட் த்ரோ எவ்வளோ? A வந்து 40, D வந்து 12, N வந்து 15. கரெக்டா? Sn equal to n by 2 into 2A plus n minus 1 into D. N வந்து 15 by 2, 2 into 40, 80 plus 15 minus 1 into 12. So 15 by 2, 80 plus 14 into 12. 14 into 12 எவ்வளவு வருது 168. 248. So that is 124 into 15. எவ்வளவு வரும் 124 into 15? 1860. 1860 throws. Any doubt here? அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. The school auditorium was to be constructed to accommodate at least 1,500 people. The chair are to be placed in concentric circular arrangement in such a way that
Each succeeding circular row has 10 seats more than the previous one. If the first circular row has 30 seats, how many seats will there be in the 10th row? If the first circular row has 30 seats, how many seats will be there in the 10th row? அப்போ first rowல 30 seat இருக்கு. அடுத்த seat அப்புறம் common difference எவ்வளோ 10. How many seats will be there in the 10th row? அப்போ T10 கண்டுபிடிக்கணும். 30 plus 90, 120. For 1500 seats in the auditorium, how many rows need to be there? அப்ப எத்தனை ரோ தேவைப்படும்? அப்ப SN வந்து 1500 n by 2 into 2a plus n minus 1 into d equal to 1500. So n by 2 first எவ்வளோ 30 plus n minus 1 into common difference எவ்வளோ 10 1500. So n by 2 60 plus 10n minus 10 equal to 1500. 10n plus 50 equal to 1500. n by 2 10 common எடுங்க n plus 5 equal to 1500. Cancelling these two, 5n into n plus 5 equal to 1500. n into n plus 5, 1500 by 5, that is 300. So n square plus 5n minus 300 equal to 0. 300 factor எடுங்க 5 வரணும்னா 1520 வைக்கலாம். So n square plus 20n minus 15n minus 300 equal to 0. So n common எடுத்தோம்னா n plus 20 minus 15 common எடுத்தோம்னா n plus 20 equal to 0. n minus 15 into n plus 20 equal to 0. So n will be either 15 or minus 20. Minus 20 இருக்கிறது வாய்ப்பு இல்லை. கரெக்டா? So n equal to 15. So 15 rows தேவைப்படுது. If 1500 seats are to be arranged in the auditorium, how many seats are still left to be put after 10th row? 10th rowக்கு அப்புறம் எவ்வளோ சீட் பாக்கி இருக்குது? So 10th rowல எத்தனை சீட் 10th row வரைக்கும் எத்தனை சீட் இருக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க. Sn equal to 10 by 2 into 2 into 30 plus 10 minus 1 into 10. புரிஞ்சுதா? 5 into 60 plus 90. So 5 into 150, that is 750 seats. Total நமக்கு எவ்வளவு சீட் தேவைப்படும் 1500. So 1500 minus 750, that is equal to 750 seats left. Any doubt here? மூணாவது, if there were 17 rows in the auditorium, how many seats will be there in the middle row? Middle rowல எவ்வளவு இருக்கும்? தெளிவா பாருங்க. 17 row இருக்கு. 17 is an odd number. Fine. 17 is an odd number. So middle row என்ன வரும்? Mid term என்ன எடுப்பீங்க? Correct. n plus 1 by 2. So 17 plus 1 by 2. 9. So A9 எடுங்க. A9 என்ன வரும்? A plus 8D. So 30 plus 8 into 10. So 30 plus 80, that is 110 seats. In the question பாருங்க. In a 2-digit number, the digit at the unit place is 5 less than the digit at the tens place. The product of the digits is 36. Find the number. நான் quadratic equation classல சொல்லி கொடுக்கணும்னு சொன்னேன். Always go from the back side. End statement did not find the number. Number வந்து 10x plus y is the number. Unit placeல யார் இருக்கா? y. Tens placeல யார் இருக்கா? கரெக்டா? x. In a 2-digit number, the digit at the unit place is 5. Point to be noted. Digit at the unit place.
digit at the unit place na என்ன வரும்? Y is na என்ன சொன்ன? Equal to 5 less than the digit at the tens place. 5 less than the digit at the tens place. அப்ப x minus 5 கரெக்டா? ரெண்டாவது என்ன சொல்லிருக்காங்க? Product of the digit is 36. Product of the digit is 36. So I can write xy equal to 36. So இதுல நம்ம என்ன சொல்லலாம்? xy equal to 36 னா x into y இடத்துல என்ன x minus 5 equal to 36. So I can write x square minus 5x equal to 36 or x square minus 5x equal to minus 36 equal to 0. 36 என்னென்ன ஃபேக்டர் வரும்? x square minus 9x plus 4x minus 36 equal to 0. 9 and 4. So x common எடுங்க x minus 9 plus 4 common எடுங்க x minus 9 equal to 0. So x plus 4 into x minus 9 equal to 0. So x plus 4, either x plus 4 equal to 0 or x minus 9 equal to 0. So x equal to minus 4 or x equal to 9. X equal to minus 4 y fill. So x equal to 9. X 9 na அப்போ y என்ன வரும்? X minus 5, that is 9 minus 5 equal to 4. Number என்ன? 10x plus y. Number is 10x plus y. So 10 into 9 plus 4, that is 94 is the answer. புரியுதா? Answer is not 49, it's 94. 49 வராது விஷ்ணு. ஏன் 49 வராது? There is a reason behind it. 49ல யூனிட் பிளேஸ் யார் இருக்கா? 9. Tens placeல 4. Digit at the unit place 9 is 5 less than the tens place. அப்புறம் 4 மைனஸ் தானே வருது. அப்ப இது வாய்ப்பே இல்லைல்ல நீங்க சொன்னது. புரியுதா இல்லையா? Any doubt here? Next question. Sum of the areas of the two square is 157 meters square வரும். If the sum of their perimeter is 68 meter, find the side of two square. Let's say ரெண்டு ஸ்கொயர் இருக்கு S1 S2. Fine. இதோட சைடு வந்து x, இதோட சைடு வந்து y. So இதோட ஏரியா என்ன வரும்? x square. இதோட ஏரியா y square. Sum of the area of the square. Sum of the area of the square. இப்ப நான் என்ன எழுதலாம்? x square plus y square equal to 157. Sum of their perimeter. Sum of their perimeter எவ்வளோ? 68. பெரிமீட்டர் என்ன வரும்? சைடோட பெரிமீட்டர் ஸ்கொயரோட பெரிமீட்டர் என்ன? 4x and 4y. 4x plus 4y வந்து எவ்வளோ? 68. Side of the two square கேட்டோம்னா x and y கண்டுபிடிக்கணும்னா 4 காமன் எடுங்க. x plus y equal to 68. x plus y equal to 68 by 4, that is 17. X equal to 17 minus y. Put the value here. 17 minus y, the whole square plus y square equal to 157. 17 square plus y square minus 34y plus y square equal to 157. So that is 289 plus 2y square minus 34y minus 157 equal to 0. Rearrange பண்ணுங்க. 2y square minus 34y plus 132 equal to 0. Take 2 common. Y square minus 17y plus 66 equal to 0. So y square minus 17y
plus 66 equal to 0. 66 க்கு என்ன ஃபேக்டர் இருக்கும்? 11 and 6. So y square minus 11y minus 6y plus 66 equal to 0. y காமன் எடுங்க. y minus 11 minus 6 காமன் எடுத்தா y minus 11 equal to 0. So y minus 6 into y minus 11 equal to 0. So either y minus 6 equal to 0 or y minus 11 equal to 0. So y equal to 6 or 11. Easily split பண்ணணும்னா இது டைரக்ட் குவாட்ரடிக் ஃபார்முலா மெத்தட் நீங்க யூஸ் பண்ணுங்க. பட் இந்த நம்பர் வந்து ஈஸி தானே. 66 நீங்க எப்படி பண்ணுவீங்க? 66க்கு வந்து நான் 1 into 66, 2 into 33, 3 into 22, வேற 4 டைப்ல போக 5 டைப்ல 6 into 11, அதுக்கப்புறம் போகாது எங்கேயுமே. அதுக்கப்புறம் டேரக்டா 11 தான். ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபேக்டர். என்னோட ஸ்ட்ராட்டஜி, நான் மேக்ஸிமம் ரொம்ப ரேர் கேஸ்ல ஒரு 100 கணக்குனா அதுல வந்து ஒரு 3 கணக்கு இல்லாட்டி 4 கணக்குல டேரக்டா குவாட்ரடிக் ஃபார்முலா மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவேன். பட் பசங்க உங்களுக்கும் என்ன பிரச்சனைனா, குவாட்ரடிக் ஃபார்முலா நீங்க அப்ளை பண்ணாலுமே அது சில நேரம் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறது மாட்டுவீங்க, ஸ்கொயர் எடுக்கிறது மாட்டுவீங்க. ரூட் அண்டர் டிஸ்கிரிமினன்ட் இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா, பி ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac. பெரிய நம்பரா இருந்தா இதோட ஸ்கொயர்னு உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதுக்கும் ஷார்ட் கட் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அகைன் இந்த கணக்குலாம் வரும்னு நான் சொல்றேன். அகைன் அந்த ஷார்ட் கட் அகைன் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். பட் ஜென்ரலா நான் இந்த அளவுக்கு குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன் சம்ஸ் போட்டிருக்கேன்னா ஆல்மோஸ்ட் முக்காவாசி நம்பர்ஸோட இந்த ஃபேக்டர் ஞாபகமா இருக்கு. ஸோ தட்ஸ் வை. ஸோ y equal to 6 or 11. ஸோ x என்ன வரும்? x equal to 17 minus y. So 17 minus 6 or 17 minus 11. So that is 11 or 6. So the sides are 11 meter and 6 meter. புரியுதுங்களா? Any doubt here? That's all for today. Hello students, hope you all are doing well in school exams. Kindly practice all these M2000 sums. Board exam ku இது ரொம்பவே important sums. If you have any doubt, please comment box la post பண்ணுங்க, or you can contact us for any guidance. Please subscribe our YouTube channel and share it with your friends. Bye.